কোনো কিছু বলার আগে প্রথমে বলে রাখি যে ওয়াটার কালার বা যে কোনো পেন্টিং করার সময় আমাদের লাইট সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কোন দিক থেকে আমরা লাইট ফেলবো সেদিককে প্রথমে ভালোভাবে স্থির করে সেদিক থেকে প্রত্যেকটা জিনিসের ওপর লাইট ফেলা উচিত। হ্যালো গাইস, আবারও চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো যারা জানেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি, এই চ্যানেলের উদ্দেশ্য হলো মূলত মেমোরি ড্রয়িং এবং মেমোরি ড্রয়িংয়ের পাশাপাশি কত সহজে করা যায় তা দেখানো। পুরো ভিডিওটা প্লিজ স্কিপ না করেই দেখুন এবং পুরো দেখার পর ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না, এবং যাদের প্রয়োজন আছে তাদের জন্য একটা শেয়ার অবশ্যই করে দেবেন। ড্রয়িং ক্লাস বা অন্য যে কোনো বিষয় জানার জন্য ডেসক্রিপশন বক্স চেক করুন।